Congratulations on purchasing the latest concept in cervical spine treatment, the Cervico 2000. Offering safe, simple, compact, and effective treatment of cervical spine disorders, the Cervico 2000 brings to both the patient and physician a means of powerful, dynamic traction with simultaneous three-dimensional action without the need for traction beds or restrictive braces. Parts of the Cervico 2000. Make sure that the jack mechanism is at the lowest position and fits snugly into the traction rod housing of the collar. This is the zero position. While the device is still in the zero position, place the collar on the collarbones and shoulders so that the front of the jaw rests gently on the chin support. The collar has two channels through which the strap should be threaded, folded back, and secured by the Velcro fastenings located on the surfaces of the straps. The collar and chin support should fit snugly, without pain or discomfort. With the device resting comfortably, it may be necessary to adjust the placement of the collar, the brace, or the tightness of the straps in order to ensure the patient's comfort. The back brace should be placed on the occipital bone of the head. When the patient is ready, begin applying traction by gently lifting both traction levers simultaneously. Repeat until the skin of the neck is taut and there is resistance to the traction of the device. The patient should feel gentle traction, but little or no discomfort. Always apply traction slowly so as to prevent discomfort. When the desired amount of decompression has been achieved, additional horizontal pressure can be applied to restore the lordosis. Apply the required horizontal pressure by turning the screw head gently in a clockwise direction until the patient feels gentle pressure but little or no discomfort. Always apply pressure slowly so as to prevent discomfort. For larger or smaller patients, it is possible to move the traction rods forward or backward in the traction rod housing for a secure, comfortable fit. It is possible to apply asymmetrical traction when needed, such as to the left or to the right, by jacking one side more than the other. Again, traction should be applied slowly to avoid discomfort. Once the device has been returned to the zero position, release the upper and lower straps and remove it while the patient is sitting. It is recommended that the straps be released on one side of the device only, so that the brace does not disconnect from the device and fall off the patient. The device is now ready for the next treatment. In order to keep the blue pads clean, use a paper tissue. It is suggested that the patient walks or participates in active exercises during the treatment session, on a treadmill or using elastic bands. The Cervico 2000 facilitates the treatment of the patient by the health service professional, while also allowing chronic sufferers to administer self-treatment under qualified medical supervision. During self-treatment, it is recommended that the patient fit the device in front of a mirror. It is recommended to use the index and middle fingers to grasp the top of the traction housing, and then to apply firm pressure with the thumb to lift the traction levers. Upon finishing the treatment session, release the traction by pressing down on the release handles located on the jack mechanisms on both sides of the device. Decompression should be performed for approximately 15 to 20 minutes per day. Treatments of acute cases with the Cervico 2000 is recommended daily for approximately 1 week, but not more than 10 days. In chronic or severe cases, it is recommended to undergo treatment twice daily for approximately 2 weeks, but only under qualified medical supervision.
Congratulations on purchasing the latest concept in lumbar spine treatment, the MEDITRAC. Offering safe, simple, compact, and effective treatment of lumbar spine disorders, the MEDITRAC brings to both the patient and physician a means of powerful dynamic traction and simultaneous three-dimensional action without the need for traction beds or restrictive braces. Begin with the MEDITRAC in the zero position by inverting the MEDITRAC unit on a horizontal surface and pressing the traction release levers and bringing the upper frame and lower frame to their closest possible position. Retract the horizontal pressure pad fully by depressing the screw release button and pulling the horizontal force screw. Place the MEDITRAC on the patient's body. With the patient holding the lower frame, place it directly above the iliac crests, pelvis, with the horizontal force screw centered behind the spine. When the MEDITRAC is properly positioned, fasten the lower belt fastener and begin tightening the lower ratchet so that the ratchet rests loosely in the middle of the patient's body. Tighten the belt by moving the ratchet handle in a left-to-right motion, repeating until the appropriate amount of tension has been applied. Do the same for the upper belt fastener. The upper frame should fit around the patient's rib cage with no clothing, body parts, or other obstructions between the frame and the rib cage. Please note that when treating large-breasted patients, the patient's breasts should be resting above the upper frame and not trapped between the frame and the body. Begin adjusting the lower belt so that it fits tightly around the body. The lower belt should be sufficiently tight to prevent slipping of the apparatus during the treatment. It is recommended to center the ratchet horizontally on the belt, but this position may be changed as different patients may require a different position. Tightening of the upper belt should ensure that the upper frame is well pressed against the body so that no space remains between the upper frame and the skin. Apply lumbar traction by simultaneously jacking both traction levers at a consistent rate until the skin is tightly stretched between the upper and lower frames and there is considerable resistance to the movements of the handles. The skin below the upper frame should be taut so that it cannot be caught between the fingers. The skin above the upper frame should be folded. When horizontal force is recommended, place and adjust forward the horizontal force pad at the desired level, L3, L4, or L5. Apply horizontal force by turning the horizontal pressure screw clockwise to the point where the patient feels relief from leg pain. When asymmetrical traction is recommended, apply simultaneous traction to the point where the patient feels a moderate traction force and then apply additional traction on the appropriate side. It is recommended for the patient to walk freely in the room or participate in active exercises during the treatment session, for example, on a treadmill or using elastic bands. To loosen the belt, pull the ratchet lever as far to the right as possible while lifting the U-shaped retaining clip. The patient should be instructed in the proper and safe use of the MEDITRAC. Once the patient is comfortable with the use and maintenance of the unit, the patient, according to his medical condition, may begin performing self-treatment. The patient should follow a treatment schedule outlined by the physician. Long-term patients should be examined monthly by the physician in order to gauge the patient's condition and the improvement accomplished.
Use the comfort pads if the patient feels excessive pressure beneath the sternum or on ribs or iliac crests. For small-bodied patients, it may be necessary to use the comfort pads in order to allow the upper and lower frames to be tightened sufficiently. In very small or sensitive body patient, we recommend using a soft towel around the waist. When the ratchet was not fastened properly and is close to the buckle, use a long and narrow tool, screwdriver or dull knife, push the metal plate against the spring. While pushing the metal plate, in U-shape inside, raise the plastic cover and release the belt. When the ratchet lever is locked in the open position, 180 degrees, the ratchet can slide from side to side on the belt. Unlock the ratchet lever by pulling on the retaining clip in the ratchet handle and partially closing the handle. In case the patient feels discomfort, open immediately the upper and lower black. Yêu mến của các anh chị học viên là bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên ngành vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trên cả nước. Đáp lại sự yêu mến của các anh chị học viên, Hải Minh đã không ngừng đổi mới để tổ chức đa dạng các chương trình với nhiều kiến thức bổ ích và có tính ứng dụng cao. Và trong tháng 4 này thì chương trình số 20, 21 và 22 sẽ đều có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài hàng đầu về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng đến từ Israel, Ý, Nhật Bản, được tổ chức vào ngày 1 tháng 4, ngày 7 tháng 4 và ngày 20 tháng 4. Lịch tổ chức thì đã được ban tổ chức cập nhật trên các kênh truyền thông của Hải Minh. Thì anh chị vui lòng theo dõi các kênh truyền thông của Hải Minh để cập nhật thêm thông tin. Trên kênh Facebook thì anh chị có thể theo dõi cái trang Hải Minh TSC hoặc fanpage học cùng chuyên gia vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Trên Zalo thì có 3 nhóm học cùng chuyên gia sẽ được ban tổ chức cập nhật nhanh nhất các cái thông tin về chương trình cũng như là nơi chia sẻ và trau dồi kiến thức của các anh chị trong nhóm ạ. Ngoài ra thì chúng tôi còn có ứng dụng VH để cài đặt trên điện thoại, cập nhật các thông tin về sản phẩm được phân phối của Hải Minh cũng như là thông tin về chương trình học cùng chuyên gia. Và từ số 20 này trở đi thì các anh chị học viên tham dự thì có thể nhận được ưu đãi là giảm giá 10% khi mà mua máy nén ép, máy siêu âm cầm tay 3 trong 1 và găng tay robot với mã giảm giá như các anh chị nhìn thấy trên màn hình đấy ạ. Thì mã số này sẽ có giá trị trong vòng 10 ngày kể từ khi mà diễn ra chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Tức là cái voucher này sẽ có, cái mã giảm giá này sẽ có giá trị đến ngày 10 tháng 4 ạ. Khi anh chị mua 3 sản phẩm nêu trên thì của Hải Minh thì chỉ cần cái mã là KMHM20 của chương trình thì sẽ nhận được ưu đãi 10% ạ. Vâng, kính thưa anh chị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng xem một video về giới thiệu về sản phẩm sẽ được chuyên gia nói đến trong chương trình ngày hôm nay, thì để các anh chị có cái nhìn tổng quan hơn.
Vừa rồi thì các anh chị đã xem cái video sản phẩm sẽ được giới thiệu, chuyên gia giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của chương trình. Em xin mời chuyên gia ArikGrober, là bác sĩ chỉnh hình của hãng MEDITRAC tại Tehran, và Miss ArikGrober, CEO của MEDITRAC. Và để giúp anh chị hiểu hơn nội dung của ArikGrober và Miss ArikGrober, thì chị Dương Thị Thương sẽ là phiên dịch và hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay. Hello, Mr. Dr. ArikGrober. Yes, good morning. Good morning, everyone. We are very happy to start the demonstration with all the participants from Vietnam. So thank you for joining us. And we will be more than happy to demonstrate how we use and implant the MEDITRAC products in our clinic in Tel Aviv, and also share with you all our experience with using the devices on patients. Xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Tôi rất là hạnh phúc khi mà có mặt ở đây để có thể là chỉ giới thiệu về cái sử dụng của cái sản phẩm của MEDITRAC chúng tôi, cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái quá trình mà chúng tôi sử dụng cái phòng khám của mình ở thành phố Tel Aviv ở Israel. Okay, yes. Okay, so we will start step by step, and we will start with the VerteTrack. Okay, I hope you see well. Yes. And we will show you step by step how to implant the VerteTrack on a live patient. This time I will be the patient because our PT is sick with COVID in Israel. So I will demonstrate myself as a patient today. Okay. Trước tiên thì Miss ngài Grober và cô Grober cũng sẽ giới thiệu cái cách sử dụng của MEDITRAC, là thiết bị giảm áp cột sống lưng ở trên sử dụng ở trên người Miss Grober luôn, bởi vì là hiện tại thì PT của phòng khám là bị ốm do Covid, thế nên là hôm nay cô ấy cũng sẽ là đóng vai bệnh nhân luôn ạ. Vâng. Yes. Okay. The first step. Rõ không ạ? The first step, we begin when the VerteTrack should be on a zero position. So we put it upward on a table or on the couch and find out that all the appliances are on a zero position, closed. There is no gap between the two rods, and everything is starting on a zero position. And also the belts are closed. Yeah, okay. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu ở cái vị trí gọi là vị trí zero. Ở vị trí này thì hai cái khung trên và khung dưới là sẽ sát với nhau và không có cái khoảng trống, và cái phần đai là sẽ được đóng kín, không được mở ra. Cái phần đai như là ngài Grober đang cầm ấy ạ, thì hai cái đai này phải đóng kín và hai cái khung này là phải sát vào với nhau ạ. Okay. Also, we take and see that the ratchet that are tightening the device to the body is in the middle of the frame, and it shouldn't be close to the frames. Always in the middle, and always in the middle of the body of the patient. Dạ, anh chị có thể nhìn thấy cái phần đệm ở giữa ấy ạ, thì cái phần đệm này luôn mình phải lưu ý là nó luôn luôn phải nằm ở giữa cái phần khung, cũng như là nằm ở khi mà mình đeo lên cơ thể bệnh nhân, thì cái phần này nó cũng sẽ nằm ở giữa cái phần giữa của cơ thể mình ạ. Yes, okay, in order to make it, we open the belt and the ratchet for 180 degree. Then the belt is tight. It is not locked with the bridge in the ratchet. Yeah. Chúng ta sẽ mở cái phần chốt này bằng cách là kéo cái phần thanh ở trên ra 180 độ, và sau đấy là thả ra, mở rộng nó ra. Okay. Yes. We make two tightening and then it's locked. Yeah. Và khi mà chúng ta ấn khóa thì chúng ta sẽ ấn
kéo lên kéo xuống cái phần chốt đó thì cái đai nó sẽ khóa dần, kéo dần lại, và khi mà chúng ta sập xuống thì là nó sẽ lắc, nó sẽ khóa cái phần đai. Yeah. And now we do it also on the upper ratchet. Yeah. And now the unit is ready to be applied on a patient. Yes. We open and we open the black buckle here on the left side. Okay. The right, the upper and the lower. Yeah, chúng ta sẽ mở cái phần chốt ở phía bên trái và bên phải, sau đó là sử dụng đeo cái phần đai này lên người cho bệnh nhân ạ. Yes. Now we put the unit on the upper above the iliac crest. That it's very important that it will be above the iliac crest of the patient. Yeah. Chúng ta đeo cái phần đai, mang cái phần đai này là đeo vào cái phần trên cùng ở ngay dưới cái phần xương ức ạ. Yeah. Các bác sĩ có thể nhìn thấy ở trong hình ảnh của The patient should hold the unit that it will not slip from the iliac crest. Because I am thin, so we add pads on both sides of the unit in order to give me extra padding to my body. Yeah. Trong khi mà lắp thì bệnh nhân cần phải giữ cái phần khung này là để cho không bị trượt khỏi cái vị trí ban đầu. Và với những cái người bệnh nhân gầy như là chuyên gia ở đây thì mình có thể sử dụng lót thêm 2 cái miếng đệm ở hai bên để giúp cái phần đai nó sẽ chặt gần. Okay, we first close the lower belt. Yeah. We close the lower belt, not the upper, the lower belt. Yeah. Đầu tiên thì mình sẽ khóa cái phần đai dưới trước ạ. Okay, and now we close also the upper frame. Sau đó mình sẽ khóa đến cái phần đai bên trên. Okay, and also when you close, after closing, just be sure that the unit is above the iliac crest and didn't slip down. Yeah. Sau khi mà mình cố định cái phần khung, 2 cái phần khung này thì mình phải chắc chắn là cái đai nó sẽ không bị trượt khỏi cái phần khung xương chậu, cái khung xương hông ở phía dưới ạ. We close the same way the upper frame. Đóng đai trên thì mình cũng khóa một cách tương tự, mình làm cái đai phía dưới. To ladies, it should be below the breast. Yeah. Đối với bệnh nhân nữ thì cái phần đai này nó phải nằm ở phía dưới ngực. I will show you around how it looks, and I am free, and that's it. And the patient should feel comfortable that nothing is, no pressure on the bones or on the body. And now I'm ready for applying the traction. Bà Grober thì vừa mới cho chúng ta thấy là xung quanh của cái thiết bị sau khi mà đưa lên trên người nó như thế nào, và chúng ta phải chắc chắn là khi mà cố định cái đai rồi thì bệnh nhân phải cảm thấy thoải mái, không có áp lực lên phần xương, không thấy cảm thấy khó chịu hay là có áp lực lên cái phần xương của mình ạ. Và khi mà như thế này rồi thì có nghĩa là bệnh nhân đã sẵn sàng để chuẩn bị cho cái bước tiếp theo để điều trị ạ. Yes. Now we start doing the traction symmetrically by applying and push down both big handles. The big one. The big one. Yeah. Now, like a jack. Yeah. Like a jack. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái quá trình giảm áp bằng cách là dùng 2 cái thanh ở hai bên cùng một lúc ạ. Chúng ta ấn kéo lên để mình tiến hành là giảm áp. Yes, Lee. In case the patient has radiation to the legs or sciatica, as we call it in the professional way, then we use the horizontal force. And then we use the second pressure by using the horizontal Với một số bệnh nhân có trường hợp như là có đau lan ở xuống dưới chân nhá, thì sẽ dùng thêm một cái lực nữa là cái áp lực nằm ngang, sử dụng cái sau lưng nhá. Yes. Okay. By applying
the horizontal, there is a knob that you can push it quickly, not by doing like a clockwise. You can push directly, and usually you have to put it and adjust it on the specific place of the vertebra. If the patient has a problem in L4 or S1, so it moves, and you can adjust it accordingly to the patient need. You can take it up and down. Yeah. Cái phần là tạo ra cái áp lực ngang nó rất là đơn giản, là chúng ta có thể đơn giản là ấn cái phần trụ đằng sau, hoặc là điều chỉnh cái vị trí là lên cao lên thấp bằng cái trục dọc đây ạ. Yes. Mình sẽ điều chỉnh. You make the traction gradually. You don't make the maximum force at the beginning. You start gradually. The patient needs to get used to the force, because we can produce a force that is half of the weight of the body of the patient. So it should be made gradually. The patient make first, and then the patient walk for 10 minutes in the room. He can go on a treadmill if he can, and gradually after treatment, we can enlarge and make the force stronger. Yes. Khi mà cho bệnh nhân ấy, chúng ta nên tăng cái kéo giãn cho bệnh nhân một cách từ từ. Có thể là bắt đầu ở cái mức lực thấp, không nên cài đặt ở cái mức lực tối đa, thì như thế thì là nó sẽ không tốt cho bệnh nhân, mà mình sẽ bắt đầu ở mức lực thấp, sau đó có thể là mình cho bệnh nhân đi quanh phòng khoảng 10 phút, hoặc là bệnh nhân có thể lên máy tập đi hoặc là máy chạy. Đó tăng cái lực lên dần dần để mình theo dõi cái phản ứng của bệnh nhân cũng như là của bệnh nhân, để mình tăng cái lực lên dần dần ạ. Okay. In case the patient feels discomfort and it's too much force for him, we have the black belts that we can simply click, and it's open, release immediately. So always we release first the upper frame, and the patient, while we are doing it, we ask the patient to keep and touch the unit, that it will not drop, hold it, that it will not drop on the floor. Yeah. Trong trường hợp mà bệnh nhân khi mà đang điều trị mà bệnh nhân thấy không thoải mái, hoặc là cảm thấy cái lực kéo nó quá mạnh ấy, thì có cái chốt, bệnh nhân chỉ cần ấn vào đó thôi là cái khung này nó sẽ bung ra ngay lập tức. Và khi mà như thế thì là gần như là bệnh nhân sẽ giải phóng khỏi cái thiết bị này luôn, sẽ không cảm thấy bất tiện hay là không thoải mái nữa. Yes. After 10 or 15 minutes, usually each session is 30 minutes. So after 10 minutes, we can put additional pressure, and we check that the skin between the frames is tight. Yeah. So we put additional pressure. Yeah. We can put additional pressure, and then we check. Yeah. Skin. We check here. We usually the skin should be folded on the upper. Sau một cái liệu trình thì thường là kéo dài khoảng 30 phút, vậy thì cứ khoảng tầm 10 hoặc là 15 phút mình kiểm tra lại cái phần da ở vị trí cái khung ấy ạ. Và mình có thể là nếu cần thiết thì mình có thể bổ sung lực kéo bằng cách là sử dụng hai cái thanh nâng ở hai bên. Khi mà mình sử dụng như khi là mình bắt đầu mình kéo cho bệnh nhân ấy, thì là mình hoàn toàn trong quá trình điều trị mình có thể bổ sung thêm lực. Và khi đó thì mình trước khi bổ sung thì mình kiểm tra cái phần da ở giữa cái khung và cái khung và da của bệnh nhân ấy. Nếu mà có lằn sâu ấy, thì không cần phải bổ sung, còn nếu như mà lằn nhẹ thì mình có thể là bổ sung thêm lực. Yes. Usually we can see it better when the patient is without clothes. So usually we can feel and see it, but also we can touch the skin and find out if the traction is properly applied. Bình thường thì nếu mà bệnh nhân khi mà điều trị không mặc áo ấy, thì mình có thể nhìn thấy rõ hơn. Tuy nhiên thì có thể kiểm tra bằng cách dùng tay để sờ cái phần da mà tiếp xúc với cái phần khung ạ. Yes.
when there is a need according to the patient situation, and there is a clinic, and we need to make asymmetrically action, we can do it. So the difference between our portable decompression device to other big bed device is that everything is portable and the patient can be in motion. Yes. Nếu mà ở phòng khám hoặc là ở một nơi nào mà có các cái thiết bị khác trong sử dụng cũng là sử dụng cái công nghệ giảm áp ấy, thì các bác sĩ có thể so sánh là cái thiết bị của chúng tôi là có cái tính di động rất là cao, bệnh nhân có thể là di chuyển trong khi đang điều trị ạ. Yes. You can see that we can apply one side and make it asymmetrically. We can increase the traction in one side only, according to the patient need. Yeah. For example, if the patient has sciatica to the right leg and he has pain in the right leg, we can increase the traction on the right side. Yeah. Một cái đặc điểm nữa là với cái thiết bị này thì chúng ta có thể kéo không cần kéo đối xứng, mà chúng ta có thể kéo bất đối xứng, tức là ví dụ như với một bệnh nhân mà phần bên phải bị đau mà cần lực kéo nhiều hơn nhá, thì hoàn toàn có thể điều chỉnh cái lực kéo ở bên phải nó sẽ cao hơn cái lực kéo ở bên trái. Cái này là theo cái tình trạng cũng như là theo cái yêu cầu điều trị của bệnh nhân ạ. Yes. Our step 7 is when we finish a traction session of 30 minutes, we start the process of this assembly the device from the patient. So we start first by releasing the horizontal pressure. We press on the knob and we take back the horizontal back forward. Okay? That's first. Yes, đây là sau khi mà đã điều trị xong ấy thì chúng ta cần là tháo cái thiết bị này khỏi người bệnh nhân. Thì để tháo này thì đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái bộ phận là lực giảm áp ngang đấy ạ, là cái phần phía đằng sau lưng, thì rất là đơn giản, tháo bằng cách là mình xoáy và mình kéo về phía sau ạ. Yes, Lee. Now we release the vertical traction. We release the vertical traction on the both sides. Yeah. The little handle. The little. Yeah. Sau khi mà nhả cái lực kéo ngang thì chúng ta sẽ nhả cái lực kéo dọc bằng cách là tháo hai cái chốt ở hai bên, nhả hai cái chốt ở hai bên. It's released back to the zero position. Yeah. You see, when there is no gap or there is no space between the upper frame and the lower frame. Yeah. And once it's on the zero position, we go back to the front and we release the belt. And here you ask the patient to hold the units. Yeah. And first we release the upper belt. Okay. Sau khi đã thả cái trục kéo dọc thì chúng ta sẽ đưa cái khung về cái vị trí zero, là cái vị trí mà hai cái khung trên và khung dưới nó sát vào nhau như thế này ạ. Và sau khi về vị trí zero rồi thì mình quay về phía trước, mình tháo cái khung trước, tháo cái khóa đằng trước ra, và khi mình tháo như thế này thì mình phải yêu cầu bệnh nhân là giữ cái khung ở phía dưới ấy, để cho khi mình tháo thì cái khung nó sẽ không bị rơi xuống đất. Yes. Now we release the lower one. Yeah. Once I hold it, yes. Yes. Yeah. And then the device is fully released from the patient body. Usually the application and to apply the device on a patient should not take more than 3 minutes. It should be very quick. It's not so difficult, and the training PT or a doctor should do it less than 3 minutes. So it's fast, and we in our clinic, we can treat 8 or even 9 patients in one hall with multiple devices. Yes, yeah.
Khi mà mình tháo thì mình sẽ tháo cái phần khung trên trước, rồi sau đó mới là tháo phần khung dưới. Thì với cái thiết bị này thì cái thời gian mà tháo cái thiết bị ra khỏi người bệnh nhân chỉ mất khoảng 3 phút thôi. Thậm chí là không cần đến PT hoặc không cần đến bác sĩ mà phải trợ giúp bệnh nhân có thể tự làm được. Và thậm chí với thiết bị này thì ở phòng khám của bác sĩ Grober thì trong một phòng có thể sử dụng để cho một lúc có thể sử dụng cho 8 đến 9 bệnh nhân cùng lúc, mà mọi người có thể tự thao tác được, tự tháo được mà không cần phải có bác sĩ. Yes. Okay, and we would like to show we had few cases that people didn't apply the ratchet correctly, so we have it also in our video, the instruction manual, that sometimes from improper use the ratchet was locked or the ratchet came too close to the body of the ratchet and it was closed, stuck inside. Yeah. So it's very simple. You have to take a screwdriver and press on the breech. There is a H breech inside. You see it when it's open here. You can see it. You can see it here. So you have to push on that and then you release the belt. So in order to avoid this problem, always the belt should be a few centimeters from the body of the ratchet. But in case something is stuck, so you have to put it to push with the, I don't know if you see it properly. Yes. You see it okay? Yeah. Okay. Yes. You wanted to... Not really. Not clearly. Not really. So we will bring a small lamp and we show you, just to avoid in case of a problem. Okay, so we want to demonstrate it, how we handle it and how we release it. Okay? Yes. Trong một số trường hợp thì có một số người sử dụng cái phần khóa này nó không đúng, tức là kéo cái phần đầu khóa với cái phần trụ này nó quá sát nhau, nên là khi mà kéo ra thì rất là khó, nó bị tắc ấy ạ. Vậy thì trong trường hợp này thì mình hoàn toàn có thể dùng một cái tô vít.